So basically untuk final exam ni, final test ni, um, dia macam test kan. So dia ada dua part, part A dengan part B. Okay. So part A 30 soalan MCQ. Okay. Part B 6 soalan. Okay. 6 major soalan lah. So untuk awak punya final test ni, kita sebab kita ODL, so kita tak panggil dia sebagai final exam. Okay, kita panggil dia sebagai final test. Okay, sebab kita ODL. So ada 6 soalan. Kalau tengok kat sini, saya banyak kali cakap kalau awak punya final test ni, dia akan merangkumi semua chapter yang kita belajar uh, kecuali chapter 2 dengan chapter 1 lah, sebab chapter 1, chapter 2 on genetik semua tu, biotech dah keluar untuk test, so tak keluar lagi dah untuk final. So untuk final ni hanya akan keluar daripada chapter 3 sampai chapter 8. Okay, so 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 6 soalan, 6 chapter. So nampak kat situ 6 soalan untuk part B. So maksudnya semua chapter ni akan keluar untuk final exam. So saya tak nak untuk awak belajar ni jangan spot soalan, faham tak? Jangan spot. Okay, last year dah keluar dah soalan ni, tak keluar kot lagi dah. Tak, kan? So dia akan ada chance untuk keluar juga. Okay, kalau dah keluar subtopik ni last year ataupun past 2 years, dia boleh je keluar. Faham tak? Okay, sebab untuk untuk soalan yang untuk soalan exam ke, soalan test ke, kalau tengok markah dia 1, markah dia 2, 3, paling banyak pun 4. Kadang-kadang ada 5 markah. Okay. So sebab soalan dia sikit-sikit je markah, so untuk final test ni dia akan ada dia ada banyak soalan. So 6 soalan, satu soalan tu ada banyak anak. Macam punya final exam sem lepas lah kan. So satu soalan tu ada banyak anak dia. A ada anak dia, B ada anak dia, faham tak? Soalan 1 A ada anak dia. Macam tu lah. Okay. So kalau apa nama? Saya nak tunjuk you all. Kejap ya. Saya lupa nak ni. Kejap. Saya tak forwardkan lagi kat you all. Rules and regulation untuk exam esok. Saya tak tahu kalau you all dah dapat daripada kelas lain ke tak. Tapi, sekejap. Okay. Okay, okay. Untuk exam esok ni, okay, dia please remember dan be on time yang you all akan start exam pada pukul 9 sampai pukul 12. Okay, tapi untuk attendance akan start diberi pada pukul 8.30 macam tu. So maksudnya 8.30 you all kena dah standby. Okay, pada pukul 8.30 tu dah kena standby lah. Okay, so platform kita akan guna adalah Google Meet, Google Classroom. Okay, so nanti akan ada announcement or instruction posted in the Google Classroom. So please, yang ini awak kena read really carefully dia punya instruction. So in this test consists of 2 parts. So part A contains 30 MCQ questions, so 30 markah dalam Google Form. Okay, dalam Google Form. And then so untuk ni awak tak payah nak kena lorek ke apa, so dia ada dalam Google Form. And then untuk part B ada 6 structured question and the total mark worth 70 marks. So maksudnya satu soalan tu worth dalam 26 belas markah lah, belas markah. Okay, belas markah. And then
So for part A, student must answer all question in the Google form. Student can submit file only once. Okay, tak boleh nak edit balik ke apa untuk Google form. And then for part B, student must answer all question. Okay, so student must submit answer script by attaching a document in the Google Classroom platform. And then student do not need to resubmit the question paper. So maksudnya kalau kat sini soal apa nama the exam ends at 12, so maksudnya sebelum pukul 12 tu you must submit the question paper. So especially pada sesiapa yang ambil yang apa jawab soalan tu dalam kertas and then you snap picture kan, so make sure when you snap the picture, all the pictures you combine dalam satu file PDF. Okay, so jangan hantar satu, tak mau. Okay, so dia akan buat awak punya examiner mengamuk kat situ lah. Okay, so combine kan. Lepas tu student are advised to submit answer script file as one document only. Okay, preferably you all submit dalam bentuk PDF lah. Okay, senang examiner nak mark. Please bear in mind, bukan saya yang mark punya soalan exam. Okay, so lecturer tak mark kelas yang dia ajar. Okay, so student are advised to use application for editing such as DocHub, Annotate, okay, kami, Adobe Scan, etc. Tapi you all mesti elakkan, tak boleh guna, saya tak syorkan guna Google Doc. So siapa yang guna Google Doc macam test hari tu, semua formatting untuk exam tu akan lari, ada gambar yang tak appear. So jangan guna Google Doc, okay? So kalau nak senang guna Doc Hub lah kan. Kejap ya. Hello? Kejap ya. Okay. So yang ketiga, student submitting answer in the form of image. Okay, must ensure to scan, combine and convert the image into one PDF document. Okay, mesti combine kan. And then application for scanning, kena guna macam scanner lah kat situ kan. So student must rename, okay, your answer script according to your full name. Okay, kalau siapa nama, kalau nama apa, kena use your full name lah kan. So kalau nama macam contohnya Alis Imalin, jangan tulis Imalin je, faham tak? Tulis your full name. Okay, especially yang siapa ada nama Nur ke Muhammad ke, write your full name. Okay. So student should write their name, group and student ID on each page, and then student must ensure that handwritten answer are clear and readable, okay, to the examiner. Student must ensure all answers are numbered accordingly and all pages are numbered. Okay, so mesti bila awak compilekan jawapan tu, check susunan jawapan awak tu teratur. Faham Jangan soalan satu kat depan, soalan nombor 2 kat belakang. Pernah ada untuk yang last batch tu saya jadi gelabah. Dia punya saya ingatkan student tu tak submit, ada soalan dia padahal dia letak kat belakang. Okay, so dekat belakang kat belakang dan bawah. So make sure susunan jawapan awak tu numbered accordingly. Okay, and clear. Kalau satu soalan, satu page. Jangan soalan satu nak save page, awak pergi
tulis juga dekat page yang sama. So preferably soalan satu page, soalan dua page yang lain, soalan ketiga page yang lain. Okay, supaya clear untuk examiner mark. Okay, kalau jawab dalam exam SPM dulu tu pun each question must be answered in different paper. Okay, so supaya senang nak mark. And then yang ni student are advised to be ready for final test at 8:30, 8:30. Okay, student must submit Bio 095 attendance and declaration form dalam bentuk Google Form, nanti akan diberi juga at the start or beginning to indicate your presence. Ini sebagai attendance lah. So saya akan monitor punya attendance kat situ pukul 8:30 sampai pukul 9 saya nak semua ada, semua dah isi declaration form ni. Saya tak nak nanti saya terkejar-kejar siapa yang tak datang lagi ke bagai, mesti be on time. Okay. And then student must submit part A Google Form and part B dalam part B dekat GC dan Google Classroom. So late submission will not be accepted. Especially yang saya nak cakap tadi, siapa yang jawab dalam bentuk yang JPEG yang dia combinekan, file dia akan jadi besar. Okay, beribu-ribu file, size file dia. So untuk awak upload dekat dalam GC tu dia akan ambil masa. So jangan wait until pukul 12, pukul 11.50, 11.55 baru nak upload. Okay, so kalau dah siap, check and then upload. Okay, as soon as possible lah kat situ. Jangan wait until the last minute to upload. Especially siapa yang ambil gambar tu. Sebab file dia akan jadi besar dan dia akan ambil masa untuk upload dalam GC. Okay. So, student are advised to be in the area with good internet lah. Kena make sure punya internet connection tu elok lah. Okay. Ini dah. Okay. So far ada soalan tak untuk yang ni? Ini saya akan bagi dalam group nanti. You all boleh go through balik semula. Okay. Okay, so kalau tak ada soalan, saya nak tanya, ada tak chapter yang awak nak saya emphasizekan untuk saya go through? Kalau tak, saya akan bincang untuk yang final exam yang 2019 ni. Chapter repro ke? Chapter immune ke? Tak ada Okay. So kalau tak ada, kita tengoklah soalan MCQ untuk yang soalan 2019. Okay. So kalau tengok kat sini, kan saya cakap kalau soalan yang pertama, kedua, dia ikut chapter lah. Kan soalan pertama, you can expect soalan tu daripada homeostasis. Okay. And then akan sambung dengan chapter yang keempat, chapter apa lah? Saya pun dah terlupa dia punya turutan dia. Chapter 4 adalah repro kan. Chapter 4 repro, chapter 5 hormon, chapter 6 circulatory, chapter 7 immune, last sekali adalah respiratory system. Semua ni akan keluar dalam final. Okay, tak ada soalan spot kat situ. Tak ada chapter yang akan diberi emphasize. Semua akan equally keluar dalam exam. Okay. Okay, so animals that generate heat, okay, to maintain the internal body temperature. So ini jawapan dia obviously endotherm lah. Okay, so endotherm. So kalau yang body temperature bergantung pada environmental condition, temperature, it is ectotherm. Okay, so kalau poikilotherms tu another terms kalau untuk tak silap saya untuk endotherm kot. Kita tengok ni. Okay. Sorry, untuk ectotherms. Okay, so ectotherms are poikilotherms, animals whose body temperature varies with its environment. Kalau endotherm, it is they are homeotherms. Okay, so istilah-istilah tu lah yang awak kena take note.
Okay. Okay, so which of the following strategies causes increase in body temperatures? So untuk increase body temperature, obviously there must be movement lah, movement kan. So obviously the answer will be shivering. Okay, so kalau sweating untuk warm the body. Warm the body bila sejuk kan. So kalau vasodilation to emit heat to the surrounding by increasing blood flow kan, vasodilation. Flatten hair skin tak kan. So ini kalau increase fur kan, itu untuk sebagai insulator jugalah. So jawapan untuk nombor 2 adalah B, shivering kan, increase body temperature. And then number 3, in which part of the nephron does filtrate contain excessive amount of amino acid, glucose and salt? Okay, so the answer will be D. Okay, Bowman capsule. Which part of the nephron does filtrate contains excessive amount of amino acid, glucose and salt? Okay, Bowman capsule. Okay. Sebab apa? Sebab when blood flow, kita tengok dekat awak punya nota ni. Okay, so dia akan start daripada sini kan? So dia akan start the blood flows through the renal artery with high pressure, kan, high blood pressure. So the high blood pressure that starts to enter into the glomerulus will force all the water, kan, dan juga small solutes, okay, small solutes to enter into the filtrate in the Bowman capsule kat sini. So yang small solute akan masuk ke dalam Bowman capsule tapi akan di reabsorb balik dekat proximal tubule kan. So yang ini akan start reabsorption lah kat sini, proximal tubule ni. Okay, all the valuable stuff will be reabsorbed at the proximal tubule. Nampak ni? Glucose, amino acid, potassium ion and other essential substances are also actively or passively transported from the filtrate to the interstitial fluid and then to the peritubular capillaries. So ingat dia kalau nephron ni, dia ada dua komponen. Satu adalah dia punya tubules ni. Okay, so tubules start dengan Bowman capsule, proximal tubule, loop of Henle, distal tubule and then distal tubule akan masuk kepada collecting ducts. So ingat dia, collecting ducts is not part of the nephrons. Okay, so the function of the collecting ducts is to collect filtrate from several other nephrons. Ini kan, from other several nephrons. So the second part of the nephron, dia akan consist of blood capillaries. So blood capillaries ni dia akan start dengan renal artery, lepas tu glomerulus kat sini kan. So glomerulus and then kita ada peritubular capillaries surrounding the proximal tubule and distal tubule, and then kita ada vasa recta surrounding the loop of Henle. Itu structure nephron yang awak kena tahu. It has two major components kat situ. Okay. So jawapan untuk nombor 3 ni adalah Bowman capsule. Okay, so contain excessive amount of amino acid, glucose and salt. Tapi semua ni akan di reabsorb dekat proximal tubule. Ingat And then number 4, pollen grains are formed in the. So pollen grain ni male punya component kan. So male punya component. So number 4 jawapan dia would be C lah, enter. Kan, enter yang kat bahagian atas tu. Okay. Couple yang betina, okay, by the female reproductive part, okay, filament, the one that holds the anther, okay. Ini awak kena tengok yang reproductive system. Kita buka siap-siap lah dia punya lecture notes. So ini kalau stamen is the male reproductive part for flower, and it consists of anther and filaments. So the anther is where the pollen will be produced, and then for the female is the pistil. Okay, pistil. So it contains the stigma, so where the pollen will land, and then it has the style. Yeah, so where the pollen akan passes through the style, and then the ovary. Okay, so this is the female part
female reproductive organ lah. So kalau untuk flower ni, because this flower has both male and female reproductive part. So untuk tumbuhan ni, flower ni, this species, it can undergo self-pollination. Okay. So number 5. Figure 1. Saya buka macam ni sebab saya takut saya terputus. Tengok ada dua-dua. Okay, so number 5. Figure 1 shows a potato with new shoots growing from it. So which statement is correct? So number 5. Okay. Embryo developed from a diploid zygote. Tak, sebab ini mesti berlaku, kalau berlaku mesti melibatkan fertilization. Okay, diploid, so N dengan N, kan, N from the sperm, another N from the eggs, so they combine, they fertilize and then form a diploid zygote. So kalau kat sini tengok form shoots kan, so ini obviously vegetative, right? Okay, so dia melibatkan asexual reproduction. Okay, so A salah, B fertilization is involved in this type of reproduction. Salah lah, sebab tak ada melibatkan sperm or eggs, so there's no fertilization there. So only one parent is needed in this type of reproduction. So betul lah. So biar akan potato lama, so dia akan grow shoots. So ini adalah vegetative lah, so dia adalah asexual for plant. Okay. So number 6. Figure 2 shows cross-section of a flower, identify the stigma. So yang tadi kita dah tengok kan, so stigma adalah yang bahagian E lah. Kan nombor 6. E. E. Maksudnya A lah kat sini. Okay. Stigma kat sini. So it is where the pollen will land. And then number 7. So in a population of honeybees, male drone develops from unfertilized eggs. Kan number 7 ni. So kalau untuk yang honeybee ni, dia boleh undergo dua jenis fertilization. Dua jenis reproduction. Asexual dengan sexual. Sexual kalau dia nak develop yang untuk female workers. Okay, sexual kalau untuk develop female workers dalam keadaan diploid. Okay, tapi kalau untuk male, so dia develop from unfertilized eggs. So ini adalah parthenogenesis kan? Sekejap. Parthenogenesis. Okay, so parthenogenesis. So contoh lain untuk yang organism that undergoes parthenogenesis adalah ni lizard. Okay, so lizard. So this lizard population, all the individual in that population, they are female. Okay, tapi they are still undergo mating ritual. So dia akan take turn lah. So one will become the male, the other one will become the female. So ini untuk induce ovulation. Okay, so bila ada mating ritual ni, so dia akan increase the production and secretion of hormones kat situ, estrogen and progesterone. Kan, so bila increase the production of these two hormones, so nampak kat sini, baru akan boleh berlaku ovulation. Okay, so that's why kena ada mating ritual kat situ walaupun dua-dua adalah female. So last kali dua-dua female ni akan ovulate lah. So dua-dua akan ovulate, dua-dua akan hasilkan eggs. Okay, so without mating, few eggs will be released. So this is to make sure that both of these individual female will produce eggs. Okay. So far ada soalan tak? So tengok kat sini, nampak tak dia punya turutan soalan dia tu. So objektif dia akan keluarkan soalan homeostasis dulu. Okay. And then baru dia akan keluarkan repro. Sama juga kalau untuk structure. Okay. So and then cara soalan tu dibuat adalah, so soalan yang macam pertama tu dia akan bagi basic soalan pasal basic knowledge. So nanti dia akan progress jadi soalan yang applied sikit macam tu. Okay. So, kalau tengok kat sini, ini semua soalan
Ini macam soalan applied kat sini. Ini soalan applied kan. Ini soalan basic knowledge. Awak kena tahu. Okay, kalau endoterm inilah dia definition dia macam tu kan. Tapi yang ini macam, so bila soalan tu progress, dia akan bagi soalan applied. Macam dia bagi kat sini, potato. Okay, Okay, so number 8, okay, hermaphrodites. So hermaphrodite ni awak jangan ingat dia adalah self-fertilized, dia adalah asexual. Okay, dia adalah sexual reproduction. So hermaphrodites are organism where that organism it has both male and female reproductive part. Dia ada dua-dua. Dia boleh hasilkan sperm, dia boleh hasilkan eggs. Kan? So this organism can undergo self-fertilization, especially kalau untuk organism yang alone, dia isolated, like the parasite in the stomach, like contohnya tapeworm. Okay, so dia susah nak cari partner. So that's why dia akan ada both male and female reproductive part, so that dia akan undergo self fertilization. So daripada seekor cacing dalam perut awak jadi banyak. Macam tu. Okay, walaupun asalnya seekor saja, dia akan boleh jadi banyak. Okay, so hermaphrodites are animals that undergo external fertilization, develop from unfertilized eggs, possesses only one type of reproductive system, possesses both male and female reproductive system. So jawapan dia adalah D. Okay, dia ada kedua-duanya, male and female reproductive system. Untuk animal kingdom, kalau organism yang ada both male and female, dia boleh menghasilkan anak, dia functional. Tapi kalau untuk human, dia akan jadi sterile lah, kunsa dia akan jadi sterile. Okay, tak boleh self-fertilization untuk human. Okay, and then number 9, what would happen if trophoblast of an implanted embryo fails to secrete HCG? Okay, so HCG ni, human chronic gonadotropin, adalah hormon yang akan diriliskan masa awal-awal pregnancy kan. Kalau kita tengok dekat awak punya nota ni, dia ada graf. Okay, sejuk je aircon, kejap je. Pregnancy kat belakang. Mana graf tu ni. Okay, awak tengok graf ni. Okay, graf ni awak tengok. Untuk nak detect pregnancy kan, orang nak detect pregnancy tu kan, dia ada test dengan urine urine dia akan ada pregnancy test kit tu. So dia akan titiskan urine dia kat dalam dekat kit tu. So kit tu akan detect HCG ni lah. So nampak. So dia akan hormon yang akan start disekretkan dalam minggu kedua. Patutnya kat sini. Ini fertilization. Kat sini kan. So dalam sebulan lebih macam ni. Okay. So dia akan detect untuk detect pregnancy menggunakan HCG ni. So HCG ni akan disekretkan oleh trophoblast. Kalau kita tengok dekat apa punya nota ni, ni adalah trophoblast. Okay, so trophoblast. So fungsi secretion of HCG ni adalah untuk the blastocyst secrete HCG. Blastocyst, the whole structure ni ada blastocyst kan. So dia punya komponen yang kat luar ni trophoblast. Dia punya specific structure that secrete the HCG adalah trophoblast. So fungsi HCG ni is signaling the corpus luteum to increase secretion of estrogen and progesterone. Kalau kita tengok dekat fungsi corpus luteum ni, untuk secrete hormon estrogen dan progesterone.
Okay, so the function of estrogen and progesterone semasa awal pregnancy tu adalah untuk maintain, okay, maintain the thickness or the thickening of the endometrium lining. Okay, so corpus luteum ni pada awal-awal pregnancy sebelum terhasilnya blastosis ni, apa yang akan maintainkan corpus luteum ni adalah daripada LH dengan FSH kan. LH dengan FSH yang secreted by the pituitary gland. Okay, pituitary gland anterior kan, anterior pituitary gland. Okay, anterior pituitary gland will secrete LH dan juga FSH. So these two hormone akan maintain corpus luteum. Tapi bila corpus luteum ni dia start secreting estrogen and progesterone in high amount, okay, in high amount, so dia akan post negative feedback to the hypothalamus, so dia akan stop secretion of FSH dengan LH. So sebab tu masa awak pregnant, kitaran untuk awak ovary releasekan secondary oocyte akan stop. Okay, maksudnya bila awak pregnant, awak tak akan period, awak tak akan ovulate dah. Kalau tak susah lah kan, bila pregnant ada fertilization lagi macam mana. So that's why bila corpus luteum start to increase secretion of estrogen and progesterone, these two hormone will stop or give negative feedback to the hypothalamus and stop the pituitary gland from secreting LH dengan LH supaya tak berlaku ovulation. Faham tak? Dalam ovary tu ada banyak follicle kan. So follicle tu tak akan grow and mature, so that ovulation will not occur again semasa pregnancy. Tapi masalahnya sekarang ni bila FSH dengan LH tu dah stop secreting, corpus luteum akan disintegrate. So untuk menghalang corpus luteum ni daripada disintegrate, okay, ini fungsi hormon HCG ni. So blastosis yang terhasil kan, blastosis yang terhasil yang bahagian luar dia, lapisan luar dia, trophoblast akan menghasilkan HCG ni. So the function of HCG adalah untuk maintain corpus luteum, so that corpus luteum will keep on secreting estrogen and progesterone. Tetapi blastosis dia tak maintain as blastosis kan, so dia akan convert jadi fetus. So bila terhasilnya fetus ni, obviously akan terhasilnya apa? Placenta. Faham tak? So bila placenta terhasil, so placenta akan secrete pula estrogen and progesterone. So estrogen dengan progesterone ni pada pada start week yang ke-11 ni akan start secreting estrogen and progesterone to maintain the endometrium lining to support the baby lah, untuk untuk placenta ni get the nutrient, oxygen, remove waste, okay, from the baby. Okay, so estrogen and progesterone mesti kena secret juga throughout the pregnancy. Okay, so kat sini dia cakap poin yang last ni, placenta also takes over the function of secreting HCG to continue developing the endometrium layer and the placenta. Okay, so kalau tengok kat sini kan, HCG ni bila placenta dah terhasil, HCG akan drop. Okay, HCG akan drop sebab kat sini blastosis dah tak ada dah. So kat sini blastosis akan convert jadi fetus kan, fetus. So fetus tak menghasilkan HCG. So yang akan take over the function of secreting estrogen and progesterone adalah placenta. Okay, so kena ingatlah tu. Faham kan? So far ada soalan? Okay, so what would happen if trophoblast of an implanted embryo fails to secrete HCG? So nombor 9 jawapan dia adalah the embryo will be aborted. Okay, tak boleh lah endometrium lining tu support the fetus, support the embryo. Faham
Sebab apa? The function at early pregnancy, the function of HCG is to cause corpus luteum to secrete estrogen and progesterone supaya untuk maintain endometrium lining. Tapi kalau gagal untuk menghasilkan HCG oleh trophoblast of blastocyst, so embryo tak boleh nak lekat kat situ. Okay, so tak boleh nak endometrium tak boleh nak supply nutrients, okay, to the developing embryo. Okay, number 10. Kalau kita tengok soalan nombor 9 ni, corpus luteum release large amount of estrogen. Tak boleh lah juga, faham tak? Okay, kalau HCG ni tak terhasil, corpus luteum tak boleh even nak secrete estrogen or progesterone. Okay. Number 10. Which of the following hormones are responsible for blood calcium regulation? So kat sini melibatkan hormon, kan? Hormon yang dihasilkan oleh thyroid gland. So kalau kita tengok kat nota hormon awak ni, hormon, where is hormone? Okay. So nampak bila awak ada banyak nota ni, you should know okay mana nak cari information ni. So kalau calcium dia melibatkan two hormones, okay, calcitonin and thyroid gland, thyroid hormone. Mana? Okay, nampak thyroid gland. So, thyroid gland secretes calcitonin, which is a peptide hormone that maintains a proper level of calcium in the blood. So, when calcium level rises, so when there's excess calcium in your blood, the function of calcitonin is to inhibit bone breakdown, okay, so and enhance calcium excretion by the kidney. So, basically calcitonin ni kalau dia cakap kat sini inhibit bone breakdown, so maksudnya the excess calcium will be deposited, okay, to the bone. Maksudnya excess calcium akan pergi dekat bone lah, kan? So bone. So in human, calcitonin is apparently needed during excessive bone growth of childhood. Okay. So calcitonin ni untuk deposit the excess calcium to the bone. Tapi kalau vice versa, kan? Vice versa maksudnya when your calcium level falls below set point, so itu akan take over oleh parathyroid. Okay, parathyroid hormone. So kalau tengok sini, so this is the thyroid gland, kan? So thyroid gland dekat kalau kita bedah kat situ, kan? So ada trachea awak, so dekat atas trachea. Okay. So thyroid gland, so kalau parathyroid dekat sini, kan? So dia ada tissue of parathyroid at the surface of the thyroid kat sini. Kalau nota tak gambar. Tak bagi pula dia gambar kat sini. Okay, so dekat surface kat sini. Okay, kalau parathyroid, ni. So parathyroid gland is a set of 4 small structures embedded, okay, in the posterior surface of the thyroid gland. So when blood calcium level falls, blood calcium dalam darah awak falls, turun below set point, so ini akan diambil alih oleh hormon parathyroid, PTH. Okay, PTH hormone. So PTH causes the mineralized matrix to break down. So mineralized matrix ni dia nak refer kepada mineralized matrix of the bone lah, kan? So when your blood calcium level is below set point, so the calcium from the bone will be released. Okay, will be released from the bone into the blood. Okay, so PTH directly stimulate the uptake of calcium through the renal tubules. So kalau tengok kat renal tubule tu, maksudnya kalau ini akan berlaku absorption lah, reabsorption of calcium in the kidney.
Okay, in the kidney, in the nephrons tu akan berlaku reabsorption. Reabsorption maksudnya apa? Daripada filtrate masuk balik ke awak punya blood circulation. Okay. So kalau tengok kat sini, blood calcium level is maintained at 10, okay, 10 milligram per 100 ml. So ingat kalau rise above set point, so it is controlled by the calcitonin. So dia akan deposit to the bone and reduce uptake, maksudnya release the calcium, okay, during urine formation tu. And then the calcium will fall below set point. Sorry, will fall to the normal set point. Okay, tapi kalau fall below set point, so it is taken over by the hormone PTH. Okay, PTH by the parathyroid gland. So they akan stimulate the release of calcium from the bone and increase reabsorption of calcium in the kidney, and also increases the absorption of calcium in the intestine juga. Okay, so this will increase the calcium level to the normal set point, which is 10 milligram per 100 ml of blood. Okay. So number so jawapan dia ni lah, D kan. So ingat calcitonin and parathyroid. Calcitonin when increase, calcium increase, parathyroid when calcium fall below. Okay, set point. Number 11. Which of the following is secreted by the posterior pituitary gland? Okay, ingat kalau posterior pituitary gland ada dua je hormon yang dia akan secrete, and the secretion of this hormone is based on the impulse from the hypothalamus. Okay, so posterior pituitary gland ni dia akan secrete hormone produced from the hypothalamus sebab dia the posterior pituitary gland is made up of neurosecretory cell. Okay, neurosecretory cell maksudnya sel body tu terletak dekat hypothalamus, so dia akan extend ke posterior pituitary gland. Kalau awak tengok kat awak punya gambar rajah ni, ni, so nampak tak? So this is what we call it as the neurosecretory cell. Hormon tu dihasilkan dekat hypothalamus, tapi dia akan salur sampai dia masuk ke posterior pituitary gland. So it means that the posterior pituitary gland will only highlight ni secrete the hormone. Posterior pituitary gland does not produce the hormone oxytocin ataupun ADH. It only secrete these two hormone, oxytocin and ADH. Kalau tengok fungsi kedua-dua hormon ni, dia berfungsi pada masa yang body awak require pada masa tu. Faham tak? Dia maksudnya untuk releasekan hormon ni perlu dalam keadaan yang cepat lah. Contohnya oxytocin masa apa? Masa labor. Masa labor to cause contraction of the uterus, and also during nursing kan. So this is to release milk. Ni lagi satu saya nak take note. To release milk, it is done by the oxytocin. So dia punya target dia adalah mammary gland. Tapi untuk milk production adalah prolactin yang dihasilkan oleh anterior pituitary gland. Faham So kalau anterior pituitary gland, so nampak dia akan secrete lebih banyak hormon yang hormon ni selalunya adalah hormon that is made up of protein lah, protein hormon kan. FSH, LH, ACTH, adrenocorticotropic hormone, okay, which is dia akan pergi kepada adrenal cortex, okay, and then thyroid stimulating hormone, okay, TSH. So nama pun thyroid stimulating hormone. So the anterior pituitary secrete this hormone to stimulate the thyroid to secrete hormone such as tadilah calcitonin, thyroxine kan, T4, T3 ni, okay. And then kita ada prolactin to produce the milk by the mammary glands. Once the milk is produced, then it is secreted or ejected by the hormone oxytocin ni. Highlight perkataan ni, tolong ejected. Jangan confuse dengan perkataan yang ni, which is ejaculation. Saya mention ni sebab ada yang jawab daripada awak punya senior dulu, dia tulis instead of ejected, they wrote ejaculation, which is totally different thing. Okay, itu dalam reproductive system. Okay, and then yang MSH ni melanocyte.
melanocyte stimulating hormone, MSH ni. Kita tengok apa nama hormon yang panjang dia. Uh, tak ada pula MSH ni. Okay. Okay, so dia akan trigger the production of melanin lah, melanocyte pigments. Okay, pigments that give your skin tone color. Okay, and then growth hormones. Okay, growth hormones. So nampak hormon yang dihasilkan oleh anterior pituitary, dia akan release. Okay, it is secreted into the bloodstream until each of this hormone reaches the target organ. So dia tak perlu apa effect yang sudden macam tu by the oxytocin and also ADH untuk production of urine kan. Tapi ini dia punya effect dia lebih lama macam tu. Okay, kesan dia lebih lama. FSH, LH kan untuk um, development of the oocyte. Okay, follicle inside the follicle you have the oocyte. Okay, and then prolactin for milk production. Okay, growth hormones kan. So ingat kalau untuk posterior it only secretes the hormone produced by the hypothalamus. Okay, tapi kalau anterior, okay, they produce and secrete their own hormones, its own hormone. Produce and secrete sebab apa? Dia terdiri daripada epithelial cells. Okay, epithelial cell. Posterior pituitary. Mana dia mention kat situ? Ni, okay, epithelial cells. For anterior pituitary, they are made up of epithelial cells which is capable of producing and secreting its own hormone. Yang tadilah banyak tadi tu. Okay. So, which of the following is secreted by the posterior? It is ADH and also lagi satu boleh take note kat situ adalah oxytocin. Oh, saya lupa nak bagi ni. Sebenarnya saya nak bagi dia punya soft copy. Tak sure dia. Sekejap. Ambil kat sini lah kat Telegram. Tak ada siapa minta tadi ya? Mana? Okay. Okay. So number 12, the simplest animals that displays cephalization and centralization of the nervous system. Ini kita ignore, ini dah tak masuk dalam rambut punya syllabus. Okay. Ini tak ada. Ini number 13, neurotransmitter that causes opening of sodium channel. So nampak ini dah masuk chapter 6 lah, which is tadi chapter 6 jugalah kan, hormone and nervous system. Okay, so neurotransmitter that causes opening. Tengok soalan dia progress daripada soalan knowledge ke applied. Okay, knowledge ke applied. So ini knowledge kan. Tadi ni kan ini awak kena tahu. Kan awak kena tahu. Ini awak kena faham dan applykan knowledge tu. Nampak So neurotransmitter that causes opening of sodium channels and trigger action potential in receiving cells are called okay.
So in order for action potential to be generated, kan, so the axon kena tukar dia punya membrane potential. Selalunya untuk sel dalam keadaan yang rest, semua sel dalam badan awak ni dalam cytoplasm dia mesti dalam keadaan negatif, luar positif. Okay. Saya conteng kejap. Ni saya dah bagi tahu dah konsep dia kan. Mana saya punya pen. Okay. Dalam sel yang keadaan yang biasa, okay, especially kalau untuk neuron juga, dalam mesti negatively charged. Okay. Untuk maintain negative charge tu dia ada few factors kan, kita revise juga sekali ni. Satu adalah the presence of large anions kan, anions macam contohnya large macromolecules, protein, nucleic acids that are negatively charged, and due to their large size they will maintain inside the axon. Okay, so this will cause inside of the membrane to be negatively charged at resting potential. Lagi adalah the presence of sodium potassium pump. Okay, sodium potassium pump, dia pump 3 sodium out to potassium in kan. Okay, so 3 sodium out to potassium in. So lagi banyak positive charge yang keluar berbanding positif yang masuk. Okay, so that maintains the negative charge inside the cell. Lagi satu adalah the presence of leak ion channel. Okay, the presence of leak ion channel where you have more for potassium, okay, more for potassium leak ion channel and less for sodium. So when you have more leak ion channel for potassium, lagi banyak potassium keluar daripada sel tu. Potassium ni dia punya sifat dia adalah dia sentiasa nak keluar daripada sel tu. Okay. So leak ion channel dia akan sentiasa terbuka and causes potassium to diffuse. Okay, diffuse from the cell to the interstitial fluid, to the outside, extracellular fluid. Okay, extracellular fluid. Dia akan keluar. So when you have more leak ion channel for potassium, so more potassium will move out of the cell. Okay, so those are the 3 factors that maintains the negative charge during resting potential. Tapi bila nak hasilkan action potential, mesti dia nak kena ubah daripada negatif kat dalam kan. Kat luar dia positif. Okay. Okay. So dia mesti tukar, okay, untuk menghasilkan action potential ni, dia mesti tukar dalam axon tu positif. Okay. Positif, luar negatif. Okay, so macam mana nak menyebabkan daripada negatif jadi positif is dia melibatkan apa? Voltage gated channel. Okay, voltage gated channel, which is we have sodium voltage gated channel and potassium voltage gated channel. Tapi untuk menghasilkan the peak of action potential ni kan, mesti melibatkan apa? Sodium voltage gated channel open. So when sodium voltage gated channel open, it causes the sodium to enter into the axon and causes the axon to be apa? Yang word yang kita nak adalah depolarize. Okay, depolarize. Bila dia dah reach the peak of action potential, ingat ya, dia punya value dia adalah positif, mesti letak positif 30 millivolt. Millivolt pun kena letak juga. Okay, MV ni millivolt. Okay. So 30 millivolt. So bila dah reach 30 millivolt ni, what happen is that all of the sodium voltage gated channel will close, and yang akan terbuka next adalah potassium. Voltage gated channel for potassium will open. Tadi saya mention potassium dia punya ciri dia adalah dia sentiasa nak keluar daripada sel. Faham tak? So bila potassium keluar, so nampak membrane potential of the membrane potential voltage, okay, voltage of the axon akan reduce lah kan, daripada positive 30 dia akan reduce sampai dia reach apa negative kat sini, dia akan reach stage we call it as the hyperpolarization, tapi yang ni kita namakan ni sebagai repolarization. Okay, stage where the membrane potential or the voltage of the membrane reduced, okay, due to the movement of potassium out of the axon.
due to the opening of voltage gated channel for potassium. Okay, so potassium ion akan keep on keluar sampai dia akan lebih daripada resting potential. Resting potential dia punya value is about, kita tengok punya graph ni, setiap point tu mesti awak kena tahu dia punya value dia. Okay. Tengok ya graf awak ni. Ni saya suka yang ni. Okay. Tengok kat sini. Okay. So resting potential yang saya mention tadi tu. Okay, so this is resting potential. Yang 3 factor that controls the resting potential tadi. Awak kena ingat. The presence of large anions. Okay. And then kita ada sodium potassium pump and then kita ada leak ion channel. Okay. So leak ion channel for potassium nampak lagi abundant. So bila lagi abundant, lagi banyak potassium yang keluar. So this maintain the negative charge inside of the membrane. So this is during resting potential. And then bila neuron tu is triggered, okay, when the neuron is triggered or stimulated to produce an action potential, so this will cause, nampak kat sini this, awak kena ingat this will cause some. Perkataan some ni is really important sebab bukan semua terus voltage gated channel akan terbuka. It triggers some of the voltage gated channel for sodium will open. Okay, so slowly potassium will start to enter into the cell. And ingat, walaupun nama dia voltage gated channel, dia melibatkan proses facilitated diffusion. Ingat bukan active transport yang ni, this is facilitated diffusion. Sebab kalau awak tengok kat sini, awak punya nota ni, okay, nampak facilitated diffusion akan melibatkan carrier protein yang dia berubah bentuk. Macam contohnya untuk glukos ke kan. So lagi satu adalah channel. Okay, so channel yang ini kita menamakan sebagai non-gated ataupun leak ion channel. Dia sentiasa terbuka dan menyebabkan kalau untuk potassium keluar. Kalau sodium masuk. Macam tu. Okay. Kalau yang gated, walaupun gated dan nama dia voltage, it is still facilitated diffusion. Proses dia adalah facilitated diffusion. Okay. So kita ada ligand gated, voltage gated, mechanically gated. Ligand gated untuk neurotransmitter lah. So dia ada dekat dendrite. Okay, dendrite of neuron. Sebab apa? Sebab dia nak bind kepada neurotransmitter that is released at the synaptic cleft tu kan. So bila dia terbuka, so dia akan cause ion to diffuse into the axon dan dia akan menyebabkan neuron tu will be generating an impulse later. Okay. Kalau voltage gated channel, kita ada dua lah untuk yang terlibat dalam action generation of action potential, which is sodium voltage gated channel and potassium voltage gated channel. Mechanically ni open in response to physical deformation of the receptor. Ini kita tak emphasize sangat lah, tapi untuk yang kita nak fahamkan pasal impulse, yang basically these two lah untuk yang syllabus awak. Okay. So back to the graph. Okay. Okay, so bila some of the sodium start to masuk kat sini, kan? So this will slowly, kalau kat sini point of resting potential is about 60, 70 macam tu lah. Mana lagi satu graph? Resting potential, negative 70. Okay, resting potential, resting state is negative 70 millivolts. So dia akan trigger generation of action potential sampai dia reach threshold. Value of the threshold is negative 55 millivolt. Okay, bila dah reach threshold ni, which is negative 55, then only this will cause positive feedback. Okay, positive feedback where it starts to open more of the voltage gated channel. So sodium voltage gated channel. So when more sodium voltage gated channel opens,
more sodium will diffuse into the cell. We call it as influx. Okay, so more sodium enters until they reach of the peak of action potential, which is value dia adalah positive 30 millivolt. Ingat ya, kalau walaupun dia adalah value positif, mesti letak positif sign ni. Okay, mesti letak positive sign. Negatif lah. Tapi bila positif, you must write this positive sign and also the unit mesti letak. Kalau tak letak, jawapan awak akan jadi salah. Okay? So threshold ni. So nampak kat sini. Okay, so bila dah reach negative 55, dia adalah positive feedback where all the voltage gated channel for sodium will open. Okay, and then rapid depolarization produce sharp upward spike of the action potential, which is until it reach positive 30 millivolt. Bila dia dah reach positive 30 millivolt ni, then dia akan close all the sodium voltage gated channel dan dia akan buka potassium voltage gated channel, so potassium akan keluar. Ini kita panggil sebagai repolarization. Okay, sampai dia turun passing resting potential dan dekat sini dia akan mengalami undershoot ataupun hyperpolarization. Okay, so bila dah reach value negative 90 kat sini, the feature of potassium voltage gated channel adalah dia close slowly. Okay, so when the voltage gated channel for potassium close slowly, akan ada still potassium yang manage to diffuse out. Okay, tapi bila dia start to close, tapi still ada potassium manage to diffuse out, tapi eventually all will close dan dia akan naik balik kepada resting potential. Okay. Azan kejap. Okay, so next soalan kat sini, saya elaborate dekat soalan objektif ni sebab bila awak faham soalan tu, bila dia keluar dekat structure pun you all boleh jawab dan fahamkan macam mana nak jawab soalan tu. Okay, so peptide hormone, yang ini dia nak awak fahamkan mechanism of hormone action ada dua kan. Satu by the lipid soluble hormone, satu lagi by the
water soluble hormone. So lipid soluble hormone, it is made up of steroid lah usually. So steroid macam testosterone, estrogen, progesterone, and also hormone by the adrenal cortex. Okay, adrenal cortex. So and then lagi satu adalah water soluble hormone. So for water soluble hormone, so they are usually protein hormones. Lagi satu adalah amine. Amine ni modified amino acid kan, modified amino acid yang menghasilkan hormon. Tapi amine ni dia bergantung. Okay, ada yang water soluble, ada yang lipid soluble. Macam contohnya kat sini, awak punya nota ni, amine hormone. Ni amine. Okay. Kalau yang water soluble, we have the epinephrine. Tapi kalau yang lipid soluble, we have the thyroxine. So dia bergantung. Ada amine yang water soluble, ada amine yang lipid soluble. Kalau insulin, FSH, LH, glucagon, kan? So all that are protein hormone that are water soluble. So macam contohnya kalau soalan tu dia bagi certain hormone, you must know sama ada dia protein ataupun steroid. Supaya boleh ceritakan dia punya mechanism of action tu. Okay? So mechanism of action ada dua. Yang ini lipid soluble hormone dan lagi satu adalah water soluble hormone. Yang ini kan, so mesti awak kena tahu. Okay? So kalau dia tak keluar, dia kalau tengoklah pasir-pasir, dia adalah antara soalan yang sukalah ditanya. Okay? So these two. So you must be able to know how to explain. Kalau macam contohnya, okay. Lipid soluble hormone, kenapa kita panggil sebagai lipid soluble hormone? Sebab hormon ni dia boleh masuk ke dalam sel. Cara dia bertindak adalah dia masuk ke dalam sel dan dia akan bind kepada receptor that is located either in the cytoplasm or in the nucleus. Okay, dan lipid soluble hormone, dia punya mechanism of action dia adalah dia akan trigger or regulate gene expression. Sama ada dia akan cause gene tu to be expressed ataupun suppressed lah. Okay, so dia akan masuk dan dia akan straight pergi target kepada what happen inside the nucleus. Okay, so dia akan regulate expression of gene. Tapi kalau sebab tu kita panggil sebagai lipid soluble, dia boleh pass through, dia boleh diffuse through the phospholipid bilayer of the plasma membrane and also the membrane of the nucleus, dia boleh pass through. Tapi kalau macam untuk water soluble hormone ni, dia tak boleh masuk dalam sel. Okay, so dia hanya akan bind kepada receptor at the plasma membrane of the cell and trigger signal transduction. Okay, what is signal transduction? It is a series of chemical reaction that occurs inside cell. For example, it triggers activation of one enzyme and the other enzyme activate another enzyme until a certain reaction is produced. Contohnya, kalau contohnya hormon epinephrine, okay, which is water soluble. So apa fungsi epinephrine ni? Epinephrine ni adalah hormon yang terlibat masa fight and flight. Okay, fight and flight punya response. Maksudnya awak terkejut kan. So you need an instant energy. Hormon epinephrine ni dia akan menyebabkan dia akan pergi dekat target cell which is in the liver and causes instant conversion of glycogen into glucose. Kalau awak tengok mechanism kat sini, epinephrine ni. Okay, contohnya epinephrine kat sini. So epinephrine, okay, will bind to the receptor which is located at the plasma membrane and trigger signal transduction. Okay, dia akan trigger one protein to be activated, another protein to be activated, another protein to be activated, and last kali dia punya purpose dia adalah untuk apa? Produce more glucose. Okay, produce more glucose. In this case, promotion of glycogen breakdown which is to form glucose, for example. Okay, so dia boleh juga inhibit glycogen dia inhibit glycogen synthesis lah. Maksudnya pada masa tu
the glucose must not be converted into glycogen. Glucose tu nak digunakan oleh badan awak to provide instant energy, okay, for you to run, for example. Okay. So ingat kalau untuk water soluble hormone ini, ingat gambar ni je. Faham tak? Ingat gambar ni, which is in this reaction dia melibatkan adenylyl cyclase. Remember how to spell this enzyme, please. Okay, adenylyl cyclase. And then hormone dalam water soluble water soluble mechanism ni, okay, dia akan melibatkan second messenger. Hormon ni sebagai first messenger, ingat hormon sebagai first messenger, and then CAMP sebagai second messenger. What is CAMP? It is cyclic adenosine monophosphate lah, yang terhasil daripada ATP, okay, daripada ATP. So ini dia punya mechanism dia. So hormon akan bind kepada G protein coupled receptor and triggers G protein, okay, and then will activate adenylyl cyclase that convert ATP into CAMP, which is second messenger, that activate protein kinase that causes these two reaction. Okay, so ingat fungsi hormon contohnya epinephrine ni, dia untuk regulate what happen inside the cell. Okay, in this case is to increase production of glucose, which is glycogen will break down into glucose. Bukan epinephrine ni yang break down glycogen untuk jadi glucose, dia akan mengarahkan sel ni untuk break down glycogen kepada glucose through this reaction, which is signal transduction. Tapi kalau untuk lipid soluble hormone, ini dia punya mekanisme dia, awak kena ingat So kalau lipid soluble hormone, contohnya kita ada estrogen ataupun progesteron. Estrogen, progesteron. Okay, estrogen, progesteron dihasilkan oleh apa? Ovari kan? Ovari. Estrogen lah kita pergi. Okay, estrogen dalam ovari awak. Okay, for female, you have your ovary. Inside the ovary ada follicle. Okay, so as the follicle grows, okay, dia akan release estrogen. So this estrogen will be secreted and dia akan travel dalam bloodstream until dia reach dia punya target organ. In this case, target organ dia adalah the endometrium lah, kan? So the endometrium. So kalau kat sini, tengok the hormone will be secreted. Okay, secreted, dia hasilkan secret, boleh diffuse keluar into interstitial fluid and into your bloodstream. Tapi sebab dia adalah lipid soluble, the hormone will not dissolve in the blood plasma. So in order to be transported in your blood, it has to bind to transport protein. Okay, it has to bind to transport protein. Boleh guna istilah transport protein sebab ada dalam gambar rajah ni transport protein. Lagi satu istilah boleh guna adalah ada tak dia guna istilah lain? Dia guna istilah juga kat sini, carrier protein. Lipid soluble hormones are carried in the blood in the blood attached to a carrier protein. So you can use both, either carrier protein or transport protein. So the lipid soluble hormone has to bind to transport protein or carrier protein until it reaches target cell. Bila dah reach target cell, dia akan detach daripada carrier protein tu, and then dia akan diffuse through the phospholipid bilayer of the plasma membrane. Then dia akan bind kepada receptor. So remember, the receptor can either be located at the cytoplasm or inside the nucleus to form the hormone receptor complex and trigger gene regulation. Sama ada the gene will be suppressed ataupun express. Okay, express untuk hasilkan another protein. Suppress, stop the production of another protein. Contoh kat sini, kita tengok estradiol lah, hormone for female, estrogen, progesterone. Okay, so dia akan masuk bind kepada receptor, in this case inside the cytoplasm to form the hormone receptor complex, and then enters into the nucleus, and then dia akan bind kepada nucleus. Percaya banyak tu nak call saya hari ni.
Okay, so tengok kat sini. So nampak so kalau and then this hormone receptor complex will trigger gene regulation, either suppress or express the gene. Ni dia cakap ni. Hormone receptor complex is activated and may be able to bind to specific region in the DNA. Specific DNA region tu maksudnya gene lah, certain gene. Okay, certain gene. So this may activate or repress. Tolong highlight ya kat open note ni. Activate or repress transcription of gene region into mRNA lah. Kan? So kalau apa hormone receptor kompleks tu dia activate, so maksudnya akan terhasil lah mRNA, akan terhasil lah another protein. Okay, tapi kalau repress maksudnya gene expression will not occur. Maksudnya tak adalah mRNA terhasil, tak adalah another protein will be produced. Okay, so kalau dah terhasil mRNA kita dah belajar dah kan, sebab itulah walaupun chapter 1 dah tinggalkan, tapi mesti awak punya pemahaman tu dibawa ke chapter ni. Faham tak? Okay. So, lepas transcription is translation kan. So, translation of the mRNA produce another protein, in this case macam contohnya enzyme. Okay. Or other protein that are able to carry out a response to the hormone signal. So, nampak kat sini. So, itu fungsi hormon sebenarnya. Hormon tu dia mengarahkan sel tu untuk melakukan certain reaction. Okay. So regulate, dia arahkan, dia regulate contohnya. Okay, that is the function of the hormone. So in this case, the estradiol will lead to the production of this protein contohnya. Okay. Okay, so ini kita sekali dengan revise lah kan. As we go through the question, kita revise sekali. Apa yang nak kena faham. Jangan I go through the question, awak jadi lebih cuak. Sebab ni tak baca lagi. So saya harap ini just untuk kita fahamkan balik, revisekan balik apa yang kita dah go through all this throughout this semester lah. Okay, jangan cuak pula. Okay. Okay, so peptide hormone, protein hormone. Okay, so activate adenylyl cyclase in the plasma membrane. Betul lah tadi kan, in the plasma membrane, dia adenylyl cyclase ni terletak pada plasma membrane juga. Okay, nampak? Right? Can easily diffuse through the plasma membrane of the target cell? No, ini untuk steroid kan. And then bind receptor in the plasma to form ni tak. So the second and the third statement untuk lipid soluble hormone. So the answer will be A sahajalah. Okay, A. Betul tak? Nombor 14 jawapan dia adalah A. Okay. And then okay, number 15. Ahmad is very nervous, okay, because he must speak in front of his classmate and he noticed his heartbeat faster. Okay, ni nervous lah ni untuk present. So this is most likely due to stimulation of the enteric division, sympathetic division, somatic division, parasympathetic. Okay, untuk increase activities adalah sympathetic. Untuk slow down adalah parasympathetic. So jawapan dia adalah 15B, betul tak? Betul. Okay, untuk increase activity, sympathetic, you start walking, you start running, adalah sympathetic division of autonomic nervous system. Okay, kalau nak duduk, lebih rest, macam tu, so itu adalah parasympathetic. Okay, division. So kalau tu adalah dekat open nota bahagian mana lah? Circulatory system, tak silap ke mana? Tak ada chapter circulation.
Circulation kat tak silap saya. Circulatory system. Ni, nervous. Okay. Circulatory system. Nampak ni Kalau ni, sympathetic and parasympathetic. Sympathetic during stressful situation. Okay, ini factors affecting heart rate. Heart rate lah, circulatory system. Okay. So, sympathetic and parasympathetic. So, we have sympathetic nervous. So, this is during a stressful situation. So, the nerve speed up the SA node. Okay. SA node kita panggil sebagai apa? Pacemaker kan? Sebab it is where impulse first generated kat situ. Okay, so this increases the heart rate and the strength of contraction. So the increase in heart rate provide additional oxygen needed by the muscle. Kalau parasympathetic, more relaxed. Okay, when the body is relaxed, the nerve slow down the SA node. This decreases the heart rate and conserve energy. Okay. So tu kena tahulah. Okay, so AV node, okay, atrioventricular node, act as a primary pacemaker. Salah lah, bukan itu SA node. Speed up the transmission of impulse. Is located in the upper wall of the right atrium. Transmit impulse to the bundle branches. Upper wall of the right atrium. So jawapan dia adalah D, betul tak? Jawapan dia D. Okay. Dia bukan terletak kat upper wall of right atrium, itu location untuk SA node kan. Kalau kita tengok AV node, dia terletak antara wall of the atrium and ventricle. Tu. Ni, okay, AV node kat sini. AV node, okay, located in the right atrium along the lower part of the septum. Okay, so receives electrical impulse from the SA node. There will be a slight delay of transmission of impulse here to allow the atria to empty completely. Kalau tengok kat sini kan, conduction system of the heart. Okay, kat sini, okay, impulse akan start first generated dekat SA node. Okay, dia akan start first generated dekat SA node, kita panggil dia sebagai pacemaker, and then dia akan spread throughout the wall of the atrium, these two atrium, and causes the atrium to contract. Okay, so bila atrium contract, bila impulse tu dia reach AV node, dia akan ada slight delay. Kenapa slight delay? So this is to make sure that the atrium fully contract, finish contracting, and to make sure all the blood in the atrium enter into the ventricle. That is the significance of having the slight delay, to make sure that the atrium finish contracting, all the blood in the atrium is transferred into both of the ventricles. Okay, itu significant slight delay. Saya emphasize sebab pernah keluar soalan kenapa ada slight delay tu. Speed up the transmission of impulse is located in the upper wall of atrium. Jawapan dia ni. Okay. Transmit impulse to the bundle branches. Bundle branches yang tadilah ni kan. Okay. So bila dah reach, dia akan receive by the bundle branches. Okay. Dia akan sampai kat bundle of His dulu, and then bundle branches. Okay. Sampai dia reach the apex of the heart, and then dia akan spread through the Purkinje fibers of the ventricular wall. So, heart ni dia akan impulse tu dia akan send to the apex of the heart, and then dia akan move upward. Sebab apa move upward? Sebab this is to make sure that the ventricle is contracting from apex upward. Okay, sebab apa upward? Sebab dekat bahagian atas jantung ada aorta. Okay, and also ada pulmonary artery. Okay, pulmonary artery pergi ke lung lah, ke systemic circuit. Pulmonary circuit. Kalau aorta pergi ke systemic circuit. Okay, so that's why the heart tu impulse tu akan
pergi to the apex of the heart and then spread to the Purkinje fibers upward. Okay, this is to push the blood so that it enters to the major artery, aorta, and also pulmonary artery. Aorta to the systemic circuit, pulmonary artery to the pulmonary circuit, to the lung. Okay. Okay, number 17. Okay, the sound duct produced in the cardiac cycle occurs when? Ini awak kena ingatlah. Faham so nampak tak, ini dia start circulatory system kan. Awak tengok soalan ni. Ni soalan ni dia akan ini applied sikit lah. Dia boleh jumble lah sikit kat situ. Tapi sepatutnya dia kena soalan knowledge dulu. Kan knowledge, ini awak kena tahu, okay, AB node, apa fungsi dia, kat mana dia terletak. Ini pun sama knowledge. Okay, ni awak kena tahu. Okay. So the sound duct produced in the cardiac cycle when both, ini awak kena ingat lah. Lap duct ni. Lap duct. Okay. So kalau yang lap, okay, the first heart sound created when the blood recoils as the recoils at the closed ventricular atrioventricular valve. So atrioventricular valve closed. Atrioventricular valve tu antara apa? Atrium dengan ventricle kan? Atrium dengan ventricle kat sini. Okay, so when they are closed kat sini kan? So dia akan create the first sound ni, lap sound ni. Okay, lap sound. So bila dia close, darah yang bertekanan tinggi dekat ventricle tu akan langgar AV valve ni. Okay, so this creates the lap sound. Okay, the lap sound. Tapi kalau dub sound ni, okay, the second heart sound, nampak ni, saya rewind balik, lap, okay, lap sound, AV valve close, so marks the beginning of ventricle systole. Nampak? Ventricle start contracting. This produce high pressure inside the ventricle and causes the blood inside the ventricle untuk recoil, langgar dinding AV valve tu. Okay, langgar dinding AV valve tu. So, itu lap sound. Tapi kalau dub sound, the second sound created when the blood recoils as the semilunar valve closed. Okay, semilunar valve kita ada dua kan, aortic semilunar valve dekat antara left ventricle dengan aorta. Kita ada pulmonary semilunar valve antara right ventricle dengan pulmonary artery. So bila kedua-dua semilunar valve ni closed, okay, so the blood that enters these two major artery, they enter in with high blood pressure. Bila close, so this create the dub sound as the blood recoils. Maksudnya dia ke belakang, dia langgar dinding semilunar valve tu. Faham tak? So this creates the dub sound. Okay. So kalau sini saya note sikit, low pitch, not very loud, fairly long lasting. Kalau dub, high pitch, sharp, loud, sharp, short sound. Nah, ini tak important sangat lah. Ini awak kena ingat bila dia occur. Okay. Lap and dub sound ni. Okay. So number 18. Nombor 17 ni kita go through lagi dia punya jawapan. Number 17 jawapan dia ni lah. Okay. Semilunar valve closed. Second sound semilunar. Ingat, first sound AV valve closed, lap. Okay, first sound lap, AV valve closed. Okay. Second sound dub. Okay, which is semilunar valve closed. Alright. Itu je awak kena ingat. Okay, number 8. Number 18. Identify the type of blood vessels that shows these characteristics. So nampak ini knowledge lagi. No valve, cannot constrict, no muscle tissue, connect arterioles to venules. Senang je jawapan dia. Tadi, betul lah. Okay. So kalau capillaries, dia hanya akan ada satu je lapisan, which is the endothelium.
Okay, the epithelial cells tu. And then it is wrapped by the basal lamina. Itu blood capillaries. Tapi artery and veins dia ada another um, layer kan. Kita ada tunica media, tunica intima, media and externa or adventitia. Okay, adventitia luar, media tengah, uh, intima bahagian dalam. Okay, which is made up of endothelial cells. So kalau capillary dia hanya akan ada satu lapisan je. Tunica intima, which is made up of uh, endothelial cells. Okay. Itu yang so ingat kena tahu apa ciri vein, apa ciri arteries. Kalau vein dia ada valve kan. Kalau artery tak ada. Kalau arteries dia ada thicker tunica media sebab dia boleh vasodilate, vasoconstrict, dia kena tahan high blood pressure and high velocity from blood coming from the heart. Macam itulah vein tunica media dia tak berapa nak thick sangat sebab dia carry blood with low blood pressure and low blood velocity. Okay. Number 19. Which of the following does not increase heart rate? Okay, physical activity. Obviously, hari tu buat eksperimen awak jogging-jogging, lari-lari, buat setengah jam semua tu. Physical activity will increase your heart rate, your pulse rate kan. And then sympathetic nerves. Tadi kita tengok untuk increase untuk increase movement kan, so your heartbeat will increase, sympathetic. So bukanlah epinephrine hormone. Tadi epinephrine which is the hormone released for fight and flight kan, so obviously your heart rate will increase. So bukan, so parasympathetic lah. Okay, untuk keadaan yang lebih relax. So jawapan untuk 19 adalah D. Okay. Number 20. Cardiac output and heart rate of a person are 9,000 milliliter per minute and beats 80 beat per minute respectively. Calculate the stroke volume of this person. Cardiac output. So ini aku kena buat calculation sikit lah. Kalau cardiac output heart rate kali dengan stroke volume. Ini aku kena bahagi sikit lah. Berapa awak punya jawapan? Calculate the stroke volume. Stroke volume berapa? Cannot be jawapan D, cannot be C. So dia antara 70 ataupun 75. Berapa awak calculate? Tolong calculate. Ya, ingat formula ni cardiac output is heartbeat times stroke volume. That is cardiac output. Berapa jawapan? Kita sampai 2.30 je sebab pukul 3 saya ada meeting. Larat lagi ke tak larat? Kena kita habiskan objektif ni je. Tinggal lagi 10 soalan. $75. Okay. Yang lain tak kira? Jawapannya 75. okay, 75 ml per beat. Okay, so cardiac output. Tengoklah balik apa definition dia. So kena ingat definition dia. Okay. Please go back and look at what is the definition for cardiac output. And then 21. Determine the correct sequence of event in impulse transmission of the heart. So ini awak kena susun lah. Impulse travels down the Purkinje fibers, AV node receive the impulse. Ventricular contraction begins at the apex of the heart. Impulse from the SA node is relayed to both atria. So obviously yang jawapan yang pertama adalah nombor 4. So jawapan dia D lah. Kan? Nombor 21 jawapan dia D. Okay.
Tapi kalau dia semua, so kena tahu lah dia punya sequence. Okay, so D, impulse from the SE node is relate to both atria causing atria contraction, and then number 2, so dia sampai ke AV node kan, receive the impulse, and then impulse travel down the Purkinje fiber, travels down to the Purkinje fibers, and then and then they can cause contraction of the ventricle from apex upward. Okay, apex upward. Number 22, which cells are not involved in the humoral immune response? Ingat humoral immune response melibatkan B cell lah, which when the B cell is activated, it releases antibody. Okay, so the antibody is specifically produced and secreted by plasma cell. Plasma cell tu adalah apa? Activated ataupun effector B cell. Ingat kalau B cell activate ataupun helper T cell activate ataupun cytotoxic T cell activate, dia akan undergo clonal selection kan. Dia akan undergo proliferation, membahagi dengan banyak, and then dia akan undergo differentiation, which is clonal selection. Dia akan sama ada dia akan menghasilkan effector and also memory. Okay, effector cell and memory cell. Effector cell untuk B cell, we call it as the plasma cell that produce and secrete the antibody to be circulated in your body fluid, your blood, your lymph, your interstitial fluid, to find that specific pathogen. Okay, ingat antibody, it will not directly destroy the pathogen. Okay, apa fungsi antibody? It is to enhance how the pathogen to be destroyed. Macam contohnya, when antibody binds to that specific pathogen, dia akan menyebabkan apa? Neutralization. Okay, opsonization. Opsonization terbagi kepada dua, which is agglutination and also precipitation. And lagi satu adalah activation of complement system, which cause formation of pores at the plasma membrane of the pathogen and causes when the pores are formed, and then water ions enter into the pathogen and causes the pathogen to burst and then lyse lah. Okay, tapi kalau neutralization, precipitation, agglutination, it causes the pathogen to not be able to move, to not be able to reproduce. So then macrophage will come and then engulf to destroy that pathogen. Okay, so ingat antibody will not directly destroy or kill the pathogen. Dia akan hanya menyebabkan yang tadilah four effects tu. Neutralization, agglutination, precipitation, and activation of complement system. Yang agglutination and precipitation adalah we call it as opsonization. Okay. Ingat, tengok balik apa yang nota. So, which cells are not involved in humoral immune response? Adalah cytotoxic T cell lah. Okay, sebab cytotoxic T cell dalam cell-mediated immune response. Cell-mediated immune response, humoral immune response adalah third line defense. Kita ada first line, second line, third line defense. Okay, first line ataupun innate immunity, dia melibatkan external barrier, kan, skin, secretion from mucous membrane, contohnya apa, kita ada tears, saliva that contains lysozyme, and then we have the hydrochloric acid in the stomach, the acidic environment of the vagina, the mucus at the produced by the goblet cells in the trachea, the presence of cilia, itu semua adalah innate immunity, first line defense. Tapi kalau yang second line defense, second line defense yang melibatkan contohnya phagocytic cell, inflammatory response, NK, natural killer cell. Okay, natural killer cells dia mechanism dia sama dengan cytotoxic. Cuma cytotoxic dalam third line defense. NK dalam dalam second line defense. Okay. NK sama je. Dia punya mechanism macam cytotoxic, cuma dalam second line defense. And then kita ada yang keempat adalah activation of complement system. So
Itu second line defense, awak kena tahu ada 4 tu. Okay, ada 4. Tolong baca balik. And then kalau third line defense, kita ada humoral immune response, kita ada cell mediated immune response. Humoral immune response melibatkan B cell which is to attack extracellular fluid. Extracellular pathogen. Extracellular pathogen adalah pathogen yang dalam apa punya body fluid. Tapi kalau cell mediated immune response, it is to attack specific pathogen inside the cell of the host cell. Okay. So cytotoxic T cell dan juga NK akan release dua jenis chemical which is granzyme dan juga perforin. Okay, so first dia akan release perforin to form pores at the infected cell, and then dia akan secrete granzyme, and then the granzyme will enter into the infected cell, dan dia akan menyebabkan dia akan induce apoptosis kan, which is cell suicide. It cause the cell to be destroyed lah, infected cell to be destroyed. Okay. So jawapan nombor 22 adalah C lah. So kalau plasma cell betul kan. So plasma cell, please take note, it is effector B cell. Helper T cell diperlukan sebab apa? Helper T cell dia akan interact dengan macrophage kan. So macrophage first akan engulf that specific pathogen. Okay, so dia akan degrade that pathogen dan dia akan present guna MHC class 2. Okay, MHC class 2. So MHC class 2 will bind that antigen fragment present at the surface of the macrophage. Macrophage jadi apa? APC. Okay, macrophage jadi APC. Dia akan presentkan kepada siapa? Dia akan presentkan kepada helper T cell. So helper T cell akan bind kepada antigen, okay, presented by the APC. Dia akan ada satu interaction by a certain protein, we call it as CD4, tak silap. Immune. Ni. Tengok ni Okay, nampak kat sini. Dia tak tunjuk yang ada CD4 tu Tak apalah kalau dia tak tunjuk, maksudnya tak payahlah nak kena ingat. Ada ni, CD8. Cytotoxic. Okay, cytotoxic T cell, dia akan ada untuk enhance the attachment antara infected cell dengan cytotoxic T cell, akan ada satu protein ni, we call it as CD8. Kan? Ini adalah kepunyaan cytotoxic T cell. So it is to enhance the attachment between cytotoxic T cell and also the infected cell. Tapi kalau interaction antara ni ada. Okay. Interaction antara APC dengan helper T cell, kan, dia menggunakan class 2 MHC, ada antigen. So yang ini kita panggil sebagai CD4. Okay, CD4 yang ni. So yang ni jarang tanyalah, kod lah kan. Ini adalah kepunyaan helper T cell. So this accessory protein, we call it as CD4, is to enhance the attachment between helper T cell and also the APC kat sini. Okay, ingat kalau macrophage, untuk dia jadi APC, dia akan menggunakan class 2 MHC. Tapi kalau cytotoxic T cell, dia akan bind kepada antigen which is presented by class 1 MHC by which is from the infected cell ni. Okay. So awak kena tahu lah perbezaan antara class 1 and class 2 MHC ni. Okay, class 1, class 2. Ni. Okay. So class 1 found on all nucleated cell, recognized by cytotoxic T cell. Okay. So kalau class 2 found on B cell, macrophage and dendritic cells that acts as antigen presenting cell. Okay. So this is recognized by the helper T cell. So bila dah ada interaction antara APC dengan helper T cell, APC akan secrete a molecule, we call it as cytokine. Okay. So this cytokine will activate helper T cell. Helper T cell akan secrete its own cytokine, and the cytokine released by the helper T cell ada 3.
effect. Satu, activate diri dia lagi, kan, so that dia akan form dia punya clonal selection tu, dia akan jadi memory helper T cell, dia akan jadi effector helper T cell. Like second function of the cytokine released by the helper T cell is to activate B cell. Once B cell is activated, dia akan undergo clonal selection lah, produce effector, produce memory. Third adalah untuk activate cytotoxic T cell. Okay. So dia akan cytotoxic T cell akan undergo clonal selection, jadi effector, jadi memory. Okay. Memory cell. So itu pasal helper lah. So panjang dia punya elaboration dia. Alang-alang kan kita cerita lah. So memory. So ingat memory cells ni boleh ada pada helper, T cell, cytotoxic T cell, B cell, and all these memory cell will be stored in the lymph nodes for future infection by the same pathogen. Okay, itu kita namakan sebagai secondary immune response. Kita ada primary immune response, kita ada secondary immune response. Primary immune response masa first time your body is exposed to a new pathogen. Contohnya awak kena virus by the chicken pox. Contoh. Okay. So badan awak akan trigger ataupun activate acquired immunity lah. Kan? So dia akan activate acquired immunity against that virus that cause chicken pox, so that it produces memory immune cell. Okay, memory B cell, memory helper T cell, memory cytotoxic T cells against that virus of that cause pathogen, and then they akan then they akan store in the lymph nodes for many years, and then when you are exposed again to the same virus again in the future, so ini fungsi memory cell. It prevents you from getting sick again in the future by the same pathogen. Itu adalah secondary immune response. Jangan confuse dengan istilah, saya mention dah sebelum ni, istilah second line defense dengan first line defense. Itu lain First line defense, second line defense is different from primary immune response and secondary immune response. Yang awak tengok dekat punya nota ni adalah kat sini. Yang ini. Okay, primary immune response peaks about 10 to 17 days after initial exposure to the antigen, and the response is slower. Kenapa slower? Sebab dia nak kena undergo all that reaction. Macrophage engulf, jadi APC, trigger helper T cell, helper T cell activate, activatekan B cell, T cell, produce effector memory. So it takes a longer time. Okay. Tapi kalau dah ada memory cell, so that one it involve the secondary immune response. Dan when you are exposed again to the same pathogen, you will not get sick because you have the memory cell already inside your body. Okay, so peaks about 2 to 7 days after subsequent exposure to the same antigen, and the response is faster. So ingat term ni, this is not the same as first and second line defense. Ini term dia adalah primary immune response and secondary immune response in the third line defense. Okay, in the acquired immunity. Okay. Okay, so next. If the same pathogen attacks a person for a second time, which of the following cells are involved in the rapid immune response? So obviously adalah memory cell. Okay, memory cell. Jawapan 24 adalah C. Jawapan dia C, memory cell. Okay. Rapid immune response, dia refer kepada apa? Secondary immune response. Yang ni rapid, faster. The response is faster. Primary, the response is slower. Okay. Okay, number 25, primary immune response is faster than secondary immune response. Salah. Is slower than secondary immune response. Betul. Last longer compared to secondary immune response. Salah. Sebab last longer tu dia melibatkan apa? Memory cell. Memory cell, dia punya lifespan is longer compared to effector cell. Effector cell hanya akan
hidup pada masa infection tu sahaja. Tapi memory cell, they have a longer lifespan and they are stored in the lymph nodes to protect your body from future infection by the same pathogen. Okay. So C tu salah lah sebab dia melibatkan memory cell last longer tu. Okay. And then D, produce larger number of antibodies compared to secondary immune response. Produce saja. Salah. Okay. Kalau awak tengok kat graf ni, chapter 7. Okay, tengok antibody concentration for secondary immune response, the production of antibody will be higher compared to the first one. Okay. So jawapan dia adalah B lah. The response for primary will be slower lah. Okay. And then number 26, how do cytotoxic T cell fight infection? Dah cerita dah tadi, cara dia adalah lyse the infected cell. Betul tak jawapan dia A? 26. Jawapan dia A. Kan, lyse the infected cell dengan cara apa? Dia secrete perforin dan juga granzyme. Okay, perforin to form pores at the plasma membrane of infected cell. Granzyme akan masuk melalui pores that was formed by the perforin ataupun dia akan masuk melalui endocytosis. Okay, granzyme tu enters into the infected cell and causes apoptosis lah. Okay. So, lyse the infected cell, jawapan dia adalah A. Okay. By the help of perforin dan juga granzyme. Engulf and ingest pathogen, salah sebab ini melibatkan yang B ni melibatkan phagocyte. Okay, secret antibody to bind to the antigen. Salah lah, this is done by the plasma cell. Okay, effector B cell. Secret cytokine to neutralize toxin secreted by the pathogen. Salah. Okay. 27, identify which diseases shows these characteristics. So, shortage or absence of B and T cell becomes susceptible to pneumonia and meningitis, can be treated by bone marrow and stem cell transplantation. Ini awak kena tengok yang bahagian penyakit dalam nota awak ni. Dia ada ni kan, immunodeficiency ni. Okay, dia ada dua. Shortage kan, shortage. Punya immune system ni tak boleh ataupun kurang menghasilkan lymphocyte, okay, B cell and also T cell. That's why we call it, penyakit tu kita panggil sebagai immunodeficiency. Okay, immunodeficiency. So, yang inilah inborn, if I'm not mistaken. Okay, inborn immunodeficiency congenital. Okay, ini dia punya feature lah kan kat sini. Sama dalam kotak ni. So, dia adalah severe combined immunodeficiency disease. Okay, kalau rheumatoid arthritis, dia adalah autoimmune disease. Kalau penyakit yang melibatkan immune system, dia terbahagi kepada dua. Satu adalah immunodeficiency, yang contohnya adalah congenital inborn immunodeficiency, contohnya SCID ni. Okay. Dan lagi satu acquired, maksudnya you get that disease later in your life, bukan your life, in somebody's life, when you are exposed to certain agents lah, chemical agents or biological agents, for example AIDS kan. So AIDS is the disease that is caused by the virus HIV kan, human immunodeficiency virus HIV. Okay, penyakit dia adalah human immunodeficiency syndrome. Okay, so kalau awak tengok kat AIDS ni, dia virus ni dia akan attack helper T cell. Helper T cell ni bila musnah, tak bolehlah nak activate B cell, tak bolehlah nak activate cytotoxic T cell. Okay, so bila badan awak ni kena attack dengan patogen, tak ada mechanism of protection kat situ. Faham tak? Sebab apa? Dia dah musnahkan helper T cell ni. Virus HIV ni musnahkan helper T cell. When the helper T cell is destroyed, B cell will not be activated, T cell will not be activated. You are really susceptible to infection. So kalau tengok orang yang kena AIDS macam mana keadaan dia, ada banyak kudis, lemah kan. So dia senang kena penyakit orang yang kena HIV ni sebab dia tak ada sistem pertahanan
immune. Helper T cell dia dah dimusnahkan oleh HIV. Okay. So nampak, the person is susceptible to infection and cancers. Okay. So lagi satu jenis penyakit yang melibatkan immune system adalah autoimmune disease. Autoimmune disease terbalik dengan immunodeficiency. Okay, autoimmune disease ni dia body awak ni, your immune system ni attack your own body cells, which is cannot happen, kan? Kita belajar self antigen dengan non self antigen and non self antigen. Okay, awak punya immune cell will not, cannot attack self antigen. Cannot attack self antigen. If your immune cell attack self antigen, dia akan lead kepada autoimmune disease. Salah satunya adalah rheumatoid arthritis, where the antibodies in your body attack joints. Okay, it attacks joints. So inilah rheumatoid arthritis. Ada banyak lagi lah, diabetes, saya tak ingat type 1 ke type 2, tapi for this diabetes, dia akan attack cells that produce the insulin. Okay, cells that produce insulin, your immune cell will attack that that cell. Okay, and then your body, your pancreas cannot produce insulin lah. Okay, so check balik, saya tak ingat type 1 ke type 2 diabetes. Okay, diabetes ada dua kan, type 1, type 2, and lagi satu masa untuk pregnant, kan, diabetes that you get during pregnancy. So salah satu diabetes is due to autoimmune disease. Okay. So number 8, most carbon dioxide transported. Okay, awak tengok kalau contohnya chapter respiratory system, chapter dia seminggu je kita cover kan, dan slide dia tak banyak. So untuk soalan dia tak sebanyak yang chapter yang kita cover 2 minggu. Kan, chapter yang cover 2 minggu, soalan dia lebih banyak berbanding dengan respiratory system. Respiratory system ni nampak structure, objektif dia tiga soalan je. Okay, 3 soalan saja. So most carbon dioxide transported to the lung is in the form of, yang tu yang akan ingat lah, yang ada percentage dia kan, 20%, 70 lebih, berapa persen, 7% macam tu kan. Ada dia punya percentage dia. Yang tu pun nak kena ingat. Mesti ingat lah. Kena tahu. Ni percentage ni you all mesti ingat 7 to 8% paling sikit dissolve in the blood plasma. Carbon dioxide that dissolve in the blood plasma, 20% that binds to the hemoglobin. Paling banyak dalam bentuk bicarbonate ion, okay, which is 72%. Okay. Ini awak kena ingat. So nampak, bila dia start a new chapter punya soalan, dia akan start dengan soalan yang mudah and then applied. Okay, mudah and then applied. 29, which of the following is true about oxyhemoglobin dissociation curve? Okay, ini awak kena faham. Dia melibatkan graf yang mana dia nak menunjukkan at certain location in your body, which is yang paling major adalah in the lung and also in your body tissues. Okay, so in the lung, obviously, hemoglobin will be very saturated with oxygen. Sebab apa? Oxygen akan bind kepada hemoglobin, will form oxyhemoglobin. But when the blood that carries oxygenated blood with hemoglobin binds to the oxygen reaches your body tissues, so hemoglobin tu akan release the oxygen. So that's why kita panggil dia sebagai oxyhemoglobin dissociation curve. Dia nak tunjuk, okay, kat region ni oxygen bind to the hemoglobin, dekat body tissue the oxygen will be released. So kalau dia reach dekat body tissue, the hemoglobin will release the oxygen. Salah satu faktor dia disebabkan oleh contohnya
pH lah kan, blood pH kan. So blood pH normally it has to be at 7.4, tapi bila dia jadi more acidic kan, which is 7.2, that indicates your body is producing carbon dioxide, where the carbon dioxide akan jadi bicarbonate ion kan, where akan ada release hydrogen ion kan, so that causes your blood to be a bit acidic. Okay, so that causes oxygen to be released from the hemoglobin, yang mana bila dia release oksigen tu kan, dia akan menyebabkan Bohr shift lah kan. So itu when that is when your body is producing more carbon dioxide lah kan. So dia melibatkan Bohr shift. Okay, Bohr shift. Okay, the dissociation curve move to the right. So this is to indicate more oxygen will be released to the respiring body cells. Okay, so more oxygen will be used by your body cell lah. Okay. Kalau tengok kat graph ni, so dia akan tunjuk lah, okay, kat lung, it is the hemoglobin is really saturated with oxygen. As they reach body tissue, the hemoglobin will release the oxygen to the body tissue to be used lah, tapi not all. Dia akan still about 75% still saturated with oxygen. Tapi untuk sel yang undergo rapid contohnya exercise, okay, so they akan release more oxygen. Okay, so the oxygen is needed for cellular respiration lah, okay, to generate energy in the form of ATP. Okay, so back to this question, which of the following is true about oxyhemoglobin dissociation curve? So A, the y-axis on the graph shows partial pressure of oxygen. Y yang ni kan, Y ni X, partial pressure of oxygen. Partial pressure salah lah, dia adalah, it shows you percentage, okay, percentage of oxygen saturation by the hemoglobin. So salah, A salah. Hemoglobin dissociation curve move to the right when pH increases. Move to the right when pH increases, salah. When pH decrease. pH decrease sebab apa? Dia akan become more acidic. From 7.4 jadi 7.2 sebab more carbon dioxide is produced and more hydrogen ion is formed kan. Carbon dioxide dia akan react dengan air jadi bicarbonate ion kan. Carbonic acid. Carbonic acid, daripada carbonic acid dia akan dissociate jadi bicarbonate ion and also hydrogen ion. So that the presence of the hydrogen ion causes your blood to be a bit acidic. Okay. Bukanlah 4 sampai 2 ke 3 ke 4 ke. Dia akan jadi from 7.2 to from 7.4 jadi 7.2, something like that. Okay. So B salah. C, the x-axis on the graph shows percentage of oxygen saturation of hemoglobin. Salah, ini terbalik kan? Terbalik ni. A dengan C ni statement dia terbalik. D shows percentage of oxygen saturation of hemoglobin at different partial pressure of oxygen. So betul lah jawapan dia adalah D. Dia 29 D. Okay, shows percentage of oxygen saturation of hemoglobin at different partial pressure of oxygen at different body location lah, in the lungs, tissue at rest, and also tissue during exercise. Last question. Figure 3 shows partial pressure in alveoli of an organism. Okay. Partial pressure of oxygen in the alveoli is 100. Carbon dioxide partial pressure is 40. Okay. So in order for normal gas exchange to occur, which condition must be satisfied? Okay. Carbon dioxide, untuk carbon dioxide daripada blood plasma masuk ke dalam alveoli, bukan blood plasma, daripada blood vessels. Okay. So blood vessels punya carbon dioxide partial pressure mesti lagi tinggi. Okay. Mesti lagi tinggi daripada carbon dioxide in the alveoli. Oxygen, partial pressure of oxygen in the alveoli mesti lagi tinggi daripada partial pressure of oxygen in the blood vessels. Okay. So kita tengok satu-satu lah. So partial pressure of carbon dioxide in the blood must be equal to 40. Salah, tak boleh lah berlaku. Kalau equal, tak boleh lah nak berlaku pergerakan gas tu kan. Kalau carbon dioxide daripada
blood vessels into the alveoli kalau carbon dioxide. Okay, from blood to the alveoli. Mesti blood lagi tinggi berbanding dengan alveoli. So A salah. Oxygen, partial pressure of oxygen in the blood must be equal to 100. Salah lah. Kalau equal memang tak boleh berlaku pergerakan gas lah kan. Salah. So partial pressure of carbon dioxide in blood must be more than 40. Okay, ini can be the answer. Partial pressure of oxygen in the blood must be more than 100. Tak boleh. D tak boleh. Okay. Partial pressure of oxygen must be less than partial pressure in the alveoli sebab pergerakan oksigen mesti daripada alveoli ke dalam blood. Okay. So alveoli mesti tinggi daripada blood untuk oksigen. So jawapan dia adalah C. Okay. Partial pressure of carbon dioxide in the blood must be more than 40 mm mercury. Okay. So saya nak tanya, kita tak akan go through one by one untuk yang structure ni sebab macam tak sempat. Saya nak you all pick one structured question untuk kita go through. Mana yang rasa macam susah je nak faham ni? Tak ada? Okay, dah tak larat dah, kita stop dulu. Bukan stop lah, kita stop. Stop lah. Ni dah tak ada dah kelas. Tak ada? Question 2, madam. Soalan 2. Kita tengok dulu. Okay, kita tengok soalan structure ni. Saya nak tengok, nak bagi awak gambaran macam mana soalan lah. Okay. Kalau tengok soalan satu dia akan cover homeostasis. Okay. Kalau macam soalan tu, yang first markah dia, soalan yang first 1 markah, 2 markah kan. So dia akan tanya basic soalan dulu kan, basic information, basic knowledge. So dia akan progress, dia akan tanya yang lebih applied, lebih susah. Suggest, nampak? Suggest how the structural proximal tubule convoluted is adapted. So soalan yang awak dah faham, awak dah tahu, awak kena fahamkan dah, awak kena apply kepada soalan. Itu cara tips je. Tips macam mana soalan tu dibuat lah. Sama juga macam soalan yang kedua. So soalan kedua dia akan cover on reproductive system, nampak So dia akan tanya kat sini kan, basic information, state 2 disadvantage of external fertilization, give 2 strategies. Yang ini saya nak emphasize. Give 2 strategies of embryonic development ni, please take note kalau strategies dia adalah yang cara macam mana embryo tu develop. Cara bagaimana different organism developkan embryo dia. Bertelur ke, telur maintain dalam badan ke, dalam uterus ke, kan. So sama ada viviparity, ovoviviparity and oviparity. Okay, oviparity. Okay, so nampak soalan tu dibuat. So ini name the structure, state the function, describe spermatogenesis ni soalan knowledge yang kena faham, kena tahu. Shows the event of a brain cycle, what happen in P. Ini soalan yang soalan structure. Ini banyak soalan. Dia macam tu lah, dia tak adalah macam soalan applied yang terus out of context kan. So kena fahamkan dan based on your knowledge tu you apply to the question. So tengok soalan dia, markah dia lebih kurang macam ni lah juga. Kan 7 markah. Soalan yang untuk chapter homeostasis kita cover seminggu tak silap kan. Homeostasis kita cover seminggu, so soalan dia tak banyak sangat. Tapi kalau chapter yang besar yang kita cover 2 minggu, nampak soalan dia 14 markah. Soalan nombor 3, hormone and nervous system kan,
Tengok berapa markah dia. 14. Okay. Yang ini 14. Kan ini circulatory system sebab kita cover 2 minggu. So 14 markah. Ini immune kan. So immune. Immune system 14. Okay, 14 markah. Respiratory kita cover seminggu. So dia 7 markah. Macam itulah soalan dia. Semua akan di cover dalam exam. Okay, so please. Nampak tak soalan dia 2, 1, 1, 2 markah, 3 markah. Jaranglah keluar soalan 5 markah. Paling banyak pun 4. Macam tu. So you must know your facts lah. Okay, so tadi soalan 2 kan. So kita go through soalan nombor 2 ni. Sea urchin practices sexual reproduction via external fertilization. State to disadvantage of external fertilization. So sea urchin ni binatang kalau tengok chef-chef Europe sukalah kot. Ya, macam buah. Dia binatang tapi dia ada tajam-tajam spike-spike dalam tu. Okay. So they practice external fertilization. So disadvantage of the external fertilization, obviously dia akan kena eaten, the eggs will be eaten by the predator or the offspring will be eaten by the predator, akan expose kepada pathogen kan, di bawah arus. Okay, so sperm, aliran air tu kan akan di bawah arus, so sperm may not find the eggs. Tadilah kan, so sperm may not find the eggs, exposed to predator, parasites, pollution or contamination by microbes, changes in temperature or oxygen in water may cause death. Kalau berlaku perubahan pada condition air tu kan, so the temperature of water change or the oxygen composition of the water change, so this will cause the offspring will not be able to survive. Okay. Number, or the eggs, fertilized eggs will not be able to survive. Number 2, give 2 strategies saya dah mention tadi kan. Ingat tengok soalan ni, highlightkan dia adalah strategies. Berbeza dengan awak punya nota ni, saya emphasizekan balik. Kalau untuk reproduktif embryonic development ni awak akan confuse dengan 3 benda. Okay, embryonic development. Awak tengok key point kat depan ni. Strategies kan. Strategies yang ni, okay, embryonic development strategies of OVV, VV dengan oviparity. Make sure yang ini especially you know how to spell. Ovoviviparity, okay. Lagi satu yang awak akan confuse kat sini. Development of young mammals. Ini pun awak make sure. Ini young mammals, development of young mammals. Bukan embryonic development. Ini dah lahir. Tapi ini macam mana mammals ni developkan dia punya offspring. Developkan dia punya anak lah. So kita ada marsupial, dia ada pouch. Monotreme, okay, egg laying mammals. And then eutherian macam human, cats, dogs. Semua tu itu placental animal. Okay, placental mammals. Lagi satu adalah kat sini. Embryonic development juga ni. Human development ni. Embryonic development ni. Ini stages this one is stages. Tengok keyword dalam soalan. Kalau keyword dia nak kata stages of embryonic development, it is this. Yang ni. Kita ada implantation, cleavage, gastrulation and organogenesis. Organogenesis
bagi kandidat pada tiga lah, first trimester, second trimester, third trimester. So ini adalah stages of embryonic development. So make sure dalam soalan ni awak tengok dia nak apa sebenarnya. Dia nak strategies of embryonic development, bukan stages. Kan stages yang tadi tu. Cleavage, fertilization, cleavage, implantation, and granulation and organogenesis. Okay, number B. The male reproductive system consists of a number of sex organs that plays a role in reproduction. Name the structure that conveys live sperm from storage site to urethra. Ini epididymis lah. Okay. Kejap. Sorry, epididymis untuk saya. So nampak tak careless. Saya tengok storage site je. Storage site for sperm adalah epididymis. The structure that conveys the live sperm from the storage site adalah vas deferens. Okay. Ini boleh tengok lah, storage site adalah epididymis. Yang akan convey kan adalah vas deferens. Okay. State the function of epididymis ni. Storage site for sperm, sperm to mature, gain the ability to swim. Itu key point dia lah. Okay. So number 3, describe spermatogenesis in human. Ini awak kena cerita yang dalam tutorial pun kita dah cover kan. Daripada proses spermatogenesis itulah, daripada yang dia berlaku kat mana. Seminiferous tubule, in the testis, and then dia akan in the seminiferous tubule ada apa? Ada spermatogonium kan, which is a diploid cell. So spermatogonium ni akan undergo apa? Akan undergo mitosis dulu. Okay, so this is caused by the hormone FSH kan, FSH. So daripada spermatogonium dia akan jadi primary spermatocyte. Primary spermatocyte still dalam keadaan apa? Diploid. Okay, tapi dia akan daripada primary spermatocyte dia akan start meiosis 1. Okay, meiosis 1 hasilkan 2 diploid secondary spermatocyte. Okay, daripada and then daripada secondary spermatocyte undergo meiosis 2 produces spermatid. 4 haploid spermatid. So final stage dia akan pergi kepada spermiogenesis. Tengok balik what is spermiogenesis And then C, figure 4. Okay. Figure 4 shows the events of ovarian cycle in human. Ingat kalau untuk female kita ada 2 cycle, ovarian cycle dengan menstrual cycle. Ovarian cycle yang berlaku kat ovari, menstrual cycle yang berlaku dekat dalam uterus. Tapi kedua-dua ni saling relate lah. Ovarian cycle dikawal oleh hormon daripada anterior pituitary. Anterior pituitary, FSH dengan LH. FSH dengan LH akan apa? Akan menyebabkan ni follicular phase ni. Follicular phase. Follicle will grow and grow, mature, where inside you have the primary oocyte. Kan? So dia akan jadi develop, jadi secondary oocyte, which is released during ovulation. Okay. So ini disebabkan oleh FSH dengan LH. Okay. LH akan peak sebelum ovulation. So ovulation akan berlaku pada hari yang ke-14. Okay. Hari yang ke-14 akan berlaku ovulation where the matured follicle will rupture, release secondary oocyte, and then dia akan jadi corpus luteum lah. Secondary oocyte ni akan masuk ke dalam fallopian tube lah to be fertilized if fertilization occurs. And then dia akan lead kepada luteal phase where the corpus luteum kat sini, okay, dia akan release estrogen and progesterone in high amount. So the high amount of estrogen and progesterone during luteal phase akan bagi negative feedback kepada hypothalamus. Okay. Where when there's negative feedback to the hypothalamus, dia akan menyebabkan apa? Stop the anterior pituitary from secreting FSH dengan LH. So supaya nak stop dulu ovulation, next ovulation from occurring. Untuk allow whether untuk prepare lah whether pregnancy boleh berlaku ke tak. Okay. Cuma this corpus luteum kan, somehow dia akan disintegrate when there is no more LH than FSH
terhasil. So bila disintegrate and bila tak berlaku fertilization, okay, the thickened endometrium lining will keluar as menstruation lah, as darah period. Okay, itu kalau tak berlaku fertilization. Tapi kalau berlaku fertilization, apa yang akan maintain corpus luteum ni adalah daripada hormon HCG tadi. HCG which is produced by the blastocyst. So ini akan maintainkan corpus luteum sebab due to the negative feedback, okay, from the hypothalamus tadi. So yang akan maintain adalah HCG kalau berlaku fertilization, kalau berlaku pregnancy, kalau berlaku penghasilan blastocyst tu. Okay. So what happen to P if fertilization occurs? So P tadilah dia akan menghasilkan ni, it will not disintegrate so the corpus luteum will not disintegrate and continue secreting estrogen and progesterone. Okay, corpus luteum tak boleh tidak akan disintegrate sebab apa? Akan terhasil blastocyst tu tadi blastocyst yang akan hasilkan HCG that maintains the corpus luteum. Okay, so at each point JK and all this kan is the highest level of estrogen. Estrogen yang paling tinggi adalah pada L kat sini Sebab apa? Estrogen ni, awak tengok follicle cell ni, as it get bigger, okay, as the cell gets more and more in the quantity, in the amount of quantity of the follicular cells tu, so therefore lagi banyaklah estrogen terhasil. Faham tak? Lagipun kenapa kena perlu hasilkan banyak estrogen? Sebab dia nak stimulate the thickening of endometrium lining. Tapi kalau LH, LH masa bila? LH masa ni ovulation ni. Sebenarnya sebelum ovulation lah, tapi sebab dia tak adalah, dia dekat sini dia tak adalah another letter kan. So ovulation ni. Okay, LH will cause the rupture of the follicle to release the secondary oocyte. Okay, ni figure 5 shows the level of different hormones during the 9 months of pregnancy. Okay, so HCG, estrogen and progesterone. Ingat HCG daripada blastocyst to be specific by the trophoblast. Estrogen and progesterone by the placenta. Okay, by the placenta. So name the structure that secretes all the hormones in figure 5 beginning the 3rd month of pregnancy. So kalau semua ni, okay, so all this will be secreted by the placenta. Okay, tadi saya dah tunjukkan tadi. So placenta will start secreting estrogen, progesterone and also a bit of HCG ni. Okay. Name state another function of structure D. Ini structure placenta ni dah belajar daripada sekolah lagi kan. Provide oxygen to the fetus, provide nutrient to the fetus, remove waste from the fetus. Lagi apa? Exchange of materials, okay, from maternal blood to the and also fetal blood circulation. Okay. So sampai situlah kot. So kalau yang soalan lain you all boleh try. Please don't ask me for answer scheme. Saya tak boleh nak bagi answer scheme kat you all. Sebab tu saya tanya nak bincang soalan yang mana. Okay. Sekejap. Okay. So okay. So this marks the end of our klinik. Ada soalan tak? Saya nak kena solat sebab sekejap lagi ada meeting. Ada soalan? Tak ada, medium. Tak ada So saya harap mana yang orang rasa tak faham lagi ke, ada yang tak clear lagi ke, please you still have time to revise. Untuk soalan exam esok janganlah cuak sangat. Okay, so just relax yourself. Jangan cuak-cuak, insyaAllah boleh jawab.
Cuma pesanan terakhir, tolong jangan meniru masa exam. Dalam bentuk apa sekalipun, jangan meniru. Itu je saya pesan untuk itu je lah saya pesan. Saya harap tak ada kelas daripada yang saya ajar ni meniru time exam. Okay, so before we end our ni, saya nak you all nama attendance ni. Tolong isi attendance. You nak kena ada record. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, I wish you all good luck. And okay, good luck lah. Semoga boleh menjawab dengan tenang dan mudah esok. Okay, kelas, terima kasih. Thank you, madam. Thank you, madam. Okay. Thank you, Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam. Assalamualaikum. Thank you so much, Salam. madam. Assalamualaikum. Okay. Wassalam. Thank you, madam. Okay.